Good morning, students. Today we will begin the 8th unit, Travel and Tourism. The lesson title is Travel Nouns. During this unit you will learn to talk about holiday plans, understand a text about travel, talk about future plans and predictions, understand a travel announcement, talk about travel arrangements, ask for and give informations, write about plans for a visit, understand a travel brochure about Kazakhstan. And lesson objectives: to learn compound nouns associated with travel, to complete dream holiday quiz, to learn how to extend your vocabulary, to use to be going to for plans and intentions, practice using to be going to talk about plans. And now we have new words. Please copy these new words in your notebook and repeat after me. Luxury hotel, guidebook, luxury accommodation, 5-star hotel, mosquito net, return ticket, a day trip, city break, a long haul flight, sun cream, diving equipments, dream, a brochure, advice, results. And your next task is answer the question. Ways of traveling. Answer to the question, what is your dream holiday? What kind of transport do you prefer to travel? Ваше следующее задание — ответьте на вопросы и виде путешествий. И какое путешествие вашей мечты? И какой транспорт вы предпочитаете путешествовать? For example, by horse, by bicycle, by bus, by airplane, by ship, by car, hike, hitchhike. Which of these? And now, let's work with new words. Luxury, guide, return, sun, diving, mosquito, long haul, 5-star, day, city, equipment, flight, book, break, ticket, trip, net, accommodation, cream, hotel. And students, you should match the words in the box. How many more did you make compound nouns? У нас следующее задание. Это нужно сначала перевести новые слова на русский язык, потом нужно составить составные существительные. Например, мы в первом коробочке берем слова luxury и будем брать второго коробочка, один существительный новое слово, это hotel, последний. Тогда у нас образуется составное существительное luxury hotel. Еще можно брать luxury, и в втором коробочке мы берем accommodation. Тогда у нас образуется составное существительное luxury accommodation. And now, exercise 3 on page 92, complete the quiz. Then exercise 4 on page 92, add 2 nouns from the quiz to each list. Теперь сейчас у нас упражнение третье на странице 92. Нужно завершить квиз-тест. Потом у нас упражнение четвертое, тоже на 92 странице. Добавляем существительные. И существительные мы будем брать от этого квиза. Но до этого нужно читать ясно этот квиз с темой My Dream Holiday.
And now we have a grammar, the construction be going to, and as you see, we have three forms of construction: affirmative, negative, and interrogative. So, before speaking planet action, we name the construction be going to, and this be going to order planet action for future. For example, I'm going to read. You are going to read. The negative form, I'm not going to read. You aren't going to read. Interrogative form, am I going to read? Are you going to read? У нас сегодня грамматика, конструкция be going to. Be going to образуется с вспомогательным глагол to be глагол в настоящее времени. Am is are. И после этого добавляется глагол с ing, go с ing, plus ing and to. У нас так получается конструкция be going to. И мы используем be going to планирование действия на будущее. Например, я собираюсь читать. I'm going to read. Вы собираетесь читать. He, she, it going to read. It is going to read. Он или она или это собирается читать. Негативной форме образуется I'm not going to read. Я не собираюсь читать. You aren't going to read. Вы не собираетесь читать. В вопросительной форме у нас вспомогательный глагол первого вспомогательного глагола будет Am I going to read? Are you going to read? Я собираюсь ли я читать? Вы собираетесь вы читать? Собираетесь ли вы читать? Вот так у нас образуются все формы. А теперь у нас упражнение. And the last task is exercise 5 on page 93. Complete the sentence from the quiz. And your home task, exercise 8 on page 93. And this advice for travelers: read and translate